Good morning. Good morning. Um, Last week, we looked at how we can use therapeutic musical activities to address the biological challenges of trauma among children who are victims of conflict. We talked about hearing, listening, moving, breathing, the autonomic nervous system, the body's chemistry, and our emotions. We now move, in the first part of today's lecture, to the psychobiological and psychological segments of the model. In the second half of the lecture, we'll move on to psychosocial, social, and biosocial approaches. So here's our plan, biopsychosocial. And you can see for today, for the first part of today, Първи дел сегодня, маємо sharing feelings and emotion and intentions. Sympathy, empathy, trust, enhancement of cognition, concentration, engagement, experience of beauty, positive experience of time, stimulation of memory, imagination, creativity, joy, comfort, reduction of anxiety, processing feelings and moods, including sadness, loss, and anger. To nasza zona psychobiologiczna i psychologiczna. Почнімо за psychobiologię. We begin in the psychobiological part of the segment with intersubjectivity and the sharing of feelings and intentions, sympathy, empathy, and trust. We begin by looking at mother-infant communication. Mothers and babies share vitality effects in sound, movement, and visual expression, where they share feelings and intentions, sympathy, empathy, and trust. These effects, in turn, activate neural substrates, like circuits for reward, dopamine, attachment, polyvagal activity, and pleasure, oxytocin. This is where music, movement, dance, drama, and visual art are born. It is also where the basis of arts trauma therapy is laid down. So at the very beginning, my colleague, Colin Trevathan, at Edinburgh University was Nobel-nominated discoverer of neural networks for peripheral vision. He worked with Roger Sperry at Caltech, California University of Technology, and founded the Zero Project at Harvard with Jerome Bruner and Howard Gardner before coming to Edinburgh. Here is a film of Colwyn's early work in the 1970s with mother-infant communication. He uses a mirror to film both the mother's and baby's reactions. A baby learns to talk before it can actually talk. Here in Edinburgh, Colwyn Trevathan pioneered techniques for recording these exchanges, or proto-conversations, simultaneously. James is 10 weeks old. His exchanges with his mother involve eye contact and gesture. Is this learned behaviour, we asked Colwyn Trevathan? The purpose was to get as close a look as possible at both halves of the communication. So we wanted to be able to see everything the baby did in response to the mother, and also all of the mother's expressive behaviour that was exciting the baby, and look at their mutual effects on each other. Come on then. Where's my smiles gone? Yes. Yes, I thought so. I thought there'd be another smiley. Yes. Yes. I know, and you're blowing bubbles. Yes. The behaviour of the baby is exceedingly complex. It is inconceivable that patterning has been learnt or trained
people have talked about that interaction, the turn-taking as if it's proto-conversation. Many of those I see as a reflection of the natural characteristics of the baby's motivations. Can you bring your hands together for Mummy? What you doing, Mummy? The real difference between this and any learning theory is the idea that there is an inborn capacity to communicate as a human being, and with many, many features that are embryonic elements of speech and gesture and language communication. Come on, my sweet. What about the lovely smile then? Yeah. Now, do you keep clapping your hand? The smile itself is a kind of behaviour that can't have any effect on the world except through someone else perceiving it. It does express feeling. So babies are expressing the same kinds of feelings as the mother who reflects the affection and smiles back at the baby. But it's important to realise that it's only part of a whole complex of body behaviour of the mother. Rebecca. Yes. Isaac, would you say something? What would you say to Mummy? Would you The quality of her voice, the gentleness and softness of it expresses the same feelings. In fact, you can actually hear a smile in the voice because it changes the physical quality of the sound. I know, it's terrible. It's my truly. Trevathan stresses both the innate and the emotional quality of the baby's behaviour. So, this is very interesting. Дуже цікаве. То початок мистецтва, початок спілкування, стосунки і теж мистецтва. At lunch, sometime probably in late 1995, Colwyn asked me if I knew of a computational method for notating musical sound that could capture the expressive and emotional nuances of mother-infant interactions. I replied that just the day before, I had been at a postgraduate seminar presented by Stephen Malach, at that time a PhD student in music, describing a spectral notation intended to capture the subtleties of George Ligeti's orchestral timbres, Hungarian composer, but almost certainly adaptable to the human voice. To cut a long story short, Stephen became Colwyn's postdoctoral student and of course came to play a key role in the evolution of the theory of communicative musicality. Here, Stephen's notation is applied to an analysis of one of Colwyn's early recordings of mother-infant communication. I'll try and make, I don't have a recording, but nie mają napisanie snímanie, but I'll try and imitate it. So here we go, from left to right. Come on. Again. Come on then. That's clever. Oh yes. Is that right? Well, tell me some more then. Tell me some more then. Oh, come on. Agu. Agu. So this is, you can say, nonsense. Але дуже важливий nonsense. То перше спілкування мама і діти. І тут маємо початок різні елементи спілкування, перший язик і напевно мистецтво. The communication in sound, movement, and visual vitality effect. 1. Facilitates intersubjectivity and the sharing of feelings, moods, emotions, motivations, and states of mind and body between mother and child. 2. It attracts and stimulates the first coordinated bodily movement. 3. It activates neural substrates for feelings, moods, emotions, motivations, and orientations in space and time. It creates the template for the acquisition of spoken language.
the basis is created for all art and all art therapies later in life. Now we will move on to something including sympathy, feelings, intentions, empathy, and trust. We move on to cognition, memory, concentration, involvement, and beauty, and positive experiences in space and time. The following film is from Vidya Sagar, a special needs center in Tamil Nadu, in South India. To pomyłka, nie Video Sagar, Vidya Sagar. Tamil Nadu in South India. Computer name. Vidya Sagar. Some of the children you see are suffering from a combination of special needs and trauma from the conflict in Sri Lanka. The boy in the blue and white striped t-shirt on the far left, Rajesh, is elective mute. He chooses not to speak. Może говорити, a nie хоче. He normally never speaks. During this session, the group is singing in Raga Bilaval, almost a European major scale. La, 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 la. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, in Indian, right? And we are using the physical movements from Bharatanatyam, Indian temple dance and drama. The combination of biological effects of the experience, including relaxation and motivation, the atmosphere of sympathy and empathy of the group, and the opportunity for concentration and cognition creates a situation where, for the first time in public, Raja starts to sing. Not only to vocalize, but also to use the words for Indian solfeggio, sa re ga ma pa da ni sa. Behind the camera, the staff of the center are in tears. І так далі. Ми знали, що може говорити, але ніколи не говорив. Ми не знали, що може співати. Як добре співати. Феноменально. Але то чому? Бо психологія, ситуація, емпатія, симпатія, мотивація. І то наші можливості у терапевтичній праці через музику можемо допомогти. Мотивація, емпатія, спілкування і так далі. Тепер, now an unusual film. It is a group of women who were raped, in some cases gang raped, during the war in Bosnia.
These abuses took place in the period 1992 to 95. The film was made in 2014. There has been no justice and no punishment for those guilty. The women even have to see their abusers on social media. I would not normally film a session like this, and certainly not a first session, but the women wanted it to be filmed. We are writing a song. The women create both the words and the music. The editor of the film misses out the detail of how women compose the melody, unfortunately. Here we are working on sharing feelings and emotions, sympathy, empathy, trust, cognition, concentration, engagement, creativity, and joy. Here are the opening words, created by the women. Жінки робили слова. Time, life, and I live in my days. Time, life, and I, in different ways, with the hurt and the pain and the strength we gain. Hear our voice and the words we want to sing. I znam da to za neki ljudi to može biti teško. Kad čovjek padne u rupu, u nešto loše, teško je da slušati optimista. Ja znam koliko teško je da slušati ove riječi. Znam to. Izvinim. Znam da je teško. Zašto ne napraviti nešto za ljudom kreativno, da imamo neke pjesme, uzmemo iz mladih ljudi, iz Bosne, mašta, vizija, refleksiju. Mi mogli bi danas napraviti jednu pjesmu. Zajedno. Ja ne mogu ništa obicati, ali mogu obicati moj srce. To objecam. To imate. I da vidjet ćemo šta dalje. Razumijem situaciju i to. I možda ako stvarno neku pjesmu možemo to koristiti. Evo. Onda imamo sad praznu stranicu i za polosat imamo to puno ljepote. Tako. Ovo stranica će biti. Dobro. Onda pjesma. Počnemo iz riječi, najlakše. I da li ima to neki riječ, da li ima neka ideja za pjesmu. Da jedna za vas ima neka ideja, neki riječ. Riječ može biti svaki riječ. Ljubav, život, svijeća, tuga. Da li ima neka riječ? Vrijeme, život i ja. Vrijeme, život i ja. Borba za život. Borba za život. Da, razumem. Borba za život. Dobro, onda od početka. Vrijeme, život i ja. Proživim moj život. Patnje i bola. Snaga i hrabrost. Pravda i nepravda. Mudrost obstajanja. Borba za život. Ali vidim da vi ste strpljivi. Morate biti. Onda idemo sad od početka. Vrijeme, život i ja. Dolje. Vrijeme. Ili to je vrijeme. Koji zvuči dobro? Vrijeme. Pa ja sam pokazao jednu praznu stranu. Sad imamo stranu gdje je puno lepot. Vrijeme, život i ja. Preživim moj život. Patnje i bola. Snaga i hrabrost.
mladost, obstajanje, pravda i nepravda, borba za život, onda vjere u sebe, vrijeme da buduš uz mene, sad kad tražim te, vrijeme da buduš uz mene. Hvala. Imamo nema darova, aman, aman, nemam darova, udaram stara. I promised to try to get the song performed and to get its message communicated to a wider world. Fortunately, the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra were interested. I worked with the women preparing an orchestral arrangement. I asked if it should be the kind of folk rock ballad we had initially created. They said no. It should be sophisticated and serious, like composers they'd learnt about as children in former Yugoslavia, like Bela Bartok, Zoltan Kodály, or Igor Stravinsky. So I helped them orchestrate in this way. Sluchajte nasz Holst. Here is a song written by Syrian refugee children in Lebanon, Liban.
the singing is not very good because we are singing it for the first time, immediately after finishing the composition. The words are Syria, love, a land of many colors, the peace of home. Do diti of Barelias, diti z Syrii, które mieszkają w namiocie, дуже prymitywny, дуже też ważko życie, ale harno robią pісні i mają harne twórczość. Yeah. The next film is a song written by Roma children in Bosnia, in the Balkans. It is a story of a Roma prince who builds a golden ship and sails around the Black Sea, looking for a beautiful girl he has seen in a painting. This is another example of where we can bring together community creativity and professional art making. Here, the Manchester-based ensemble Psafa perform an arrangement of the song I made with the children. To зв'язок, стосунок дуже важливий. Люди і професіональні музиканти. То дуже багато можемо робити на то співпраця, спільнота і професіональні музиканти. І так далі. І діти самі це робили, і ритм так-да-да-дам, то показав мені малий хлопчик, маленький, на барабан. То самі робили, мелодія, ритми і все. І теж гармонія. Ми працювали разом, ми співпрацювали на гармонії. Here is our model. We have looked at biological, psychobiological, and psychological issues. Now we're ready to look at psychosocial, social, and biosocial
questions. As our model, we go to the last bit in the corner. And we have positivity, motivation, enthusiasm, self-belief, self-confidence, self-respect, sense of identity, sense of community, socialization, coordination, synchronization, acting together, and mutual regulation. We forget that we also have biosocial effects. Мусимо пам'ятати, що маємо теж біосоціальні ефекти. Коли ми працюємо разом, маємо той ефект. We work together. Let's look at positivity, motivation, and enthusiasm. Here is a concert on the island of Malibruni, Istria, with Rada Sherbagia, the actor, children from the Veruda Center for Rehabilitation, and children from Srebrenica, which experienced the worst massacre of the war in former Yugoslavia. The singer, the rap artist, is called Haris, to називається Haris, і він один з мусульманів, які остали в Сребрениці. То були окрутна масакра. Але були некоторі, які остали, і Харрис остав в Сребрениці. Мали Босну, трудяни селяки, воли слушати, грати, воли се вапори, грати се до зори, ali isto toliko volim otići u Istru na Nele, mjesto buškarina, to šuta i vina, mjesto dobrih ljudi, Osijeka i klima, kako je milina stari biti tu na bari, i slušat tim to govore, kaj drugari, sve je tako lijepo, u zemlji duha morskog, mjesto Galebova i Vlaki Stefanovskog. І так далі. То діти самі компонували пісня, то комбінували ритми від Істрія, балуна, тан-та-та-тан, та-та-тан,
та-та-та-та-та-та-та. І македонський ритм. Бо гітарист був Владко Стефановський з Македонії. І то було на честь Златко, то вони робили ten елемент македонського музика, самі діти робили. І то високий рівень радісті, і дуже веселий, дуже важливе. То мусимо робити ситуації для дітей, такі ситуації. Далі. Self-belief, self-confidence and self-respect. Luciano Pavarotti, Bono, U2 and Brian Eno recorded Miss Sarajevo for our project in Mostar. Here, Senad Shuta, clear friend, Ruri, my son, and I, all members of the Mostar team, accompany Leonarda Budia, a singer with special needs, on the shore of the island of Mali Brioni. Prova, repetiți. Ne concept. Bravo, Leonardo. Socialization and coordination. Every year we have camps, people with special needs in Bosnia. We invite the young people we worked with as children. Here we have a flash mob
performing a song created by the girl playing the iPad. People gather and join in. The words are, I like my mobile phone. I don't like my mobile phone. And you can see there are young people, наші молоді люди, і теж студенти з академії в Сараєві, які допомагають нас, наш камп, табор. Volím telefon, lublю telefon, nevolím, nelublю. Community and identity. When Matera in southern Italy was named European City of Culture for 2019, the citizens voted on what projects they would do. The favorite choice was to write an opera about the city. Matera has a dramatic history, including having the last cave dwellers in Europe. They asked me to help. I said I could not work with the whole city, but I could work with the oldest and youngest people. So we created this opera. Here,
So the beating opera begins and ends, the sound of the wind, gentle at the beginning, then threatening at the end. A mother appears with a child. To komponowali grupa starih ljudi i to písňa mami dla djeci. Czyli komponowali i písli to, my pracowali na orkestracji razem, spів pracowali. I tu hraje orkiestra senza spine i solisti. I tak dalej. I harna muzyka, i duży italiański, ma charakter, ma kulturę ludzi, którzy robili to. Stari ludzie, moja generacja, moje pokolenie robili. Ale też pracowali dzieci. I tu pracowali na aria do człowieka bez oblicza. To ludzie, którzy przyszli pісля wojny, Italiańcy mieli wstyd, że ta sytuacja u miestu i to budowali nowe, nowe budynki dla ludzi, którzy mieszkali dole. Ale to nie było pozytywne, bo ludzie lubili życie tam w Rotte. I tu dzieci pisali pісні o ludzi, którzy przyszli budować nowe domy. Частина.
Це ж дуже цікава мелодія, робили діти, і дуже багато любили старі люди, та мелодія. Бо сказали, то радикальне, то цікаве, нове, дуже цікаве. То, значить, у культурі люди не природно консервативні. Люди шукають нове досвід у мистецтво. І тут маємо, діти теж компонували то представи, то характери головні, Доменико, Катерина і Роко. То діти, які головні характери у опері. І як компонували діти? Через рух, через імпровізацію на інструменті. І через дуже багато праці на кінці то було то партитура на оркестра. Каріна. І так далі. І так далі. І па-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 па. То як то було? То діти робили правильно рух, як би ходив Доменико, характер головний. І так ходили, і імпровізували голосом, і спонтанічно один хлопчик співав пам-пам-пам-пам-пам, і то була головна тема. Я писав, і то скінчив, і я питав, як той інструмент то грає, і він казав рок. І то було то. То старі, найстарі люди, то група, і називається і на кінці маємо знову арія «Stabat Mater». A mother, the same as at the beginning of the opera, both expresses her sadness and celebrates the return of her lost child's soul.
і так далі. То теж думаю, що то стосунок, зв'язок між спільнота і професіональні музиканти і мистецтво дуже важливо в нашій праці. То ми живемо у один континуум. Немає у творчість бар'єри. То ми живемо один континуум між спільнота і професіональне мистецтво. І то дуже важливо для нас. В Україні ми робили дуже багато концертів, дуже багато вистави, де ми комбінували професіональні музиканти і спільноти, нормальні, звичайні люди. І так, то дає нам спеціальна енергія, значення, ціль. То дає не тільки для людей в спільноті новий досвід, але дає для мистецтва новий ціль, має свою роль важливу. Thank you very much. I bring the lecture to the end there. I'll bring us back to there we are, to our pictures. Thank you very much for listening. Дякую. We have completed the circle biopsychosocial. Ми робили коло біопсихосоціальне. So that's a kind of pregled of an approach to work. Дуже дякую. Thank you so much for really interesting information, and you made great project. Wow. Thank you. Чи є у когось запитання з присутніх? Будь ласка, якщо є, то зараз саме час їх задати. Any questions? Sorry, you say that demonstrate your masterclass and your concert in Ukraine. What cities there was? Right. Yes, we've done a lot of work in. I've been working for 3 years in Ukraine since nearly the beginning of the war. We had a lot of performances. We have done 5 operas in Ukraine. They are monster operas about monsters. Monster opera. Why? Чому? Бо мій колега Віктор Рубан, який хореограф і працює з рухом, сказав, що був у почті в Львові. І прийшла жінка і маленький хлопчик. І була почта, не було людей, було тихо. І малий хлопчик видів з другої сторони кімнаті стол. І біжав до столу, і побачив під столу, і сказав: мама, порядка, немає монстерів тут. І через то ми розуміли, що ніхто діти розуміли війни через монстери. І би було дуже цікаво, задаємо їх контролю на монстері, да, вони можуть робити монстері, вони можуть сказати, що робить монстер і так далі. То було дуже добре і успішне. І то був перший був у Львові на університет Іван Франко. Ми працювали з дітьми солдати. Має там клуб для дітей солдати, люди з університету, які в армії. І ми працюємо з дітьми і робили діти то. І разом за студентом діло опери
ЛНУ. Ми робили теж в Харкові за університет мистецтва. Діти із села на кордон, близько війни, які мають важке життя. Діти із притулки і діти в лікарні. І то ми робили то у Харкові. Це значить дуже багато. Я можу, якщо ми далі працюємо, можу показати то працю. Маємо різні фільми. І робимо у Одесі. То чому не? То можемо планувати. Так, то іде добре від вас, бо ми так сказали останній раз, що маєте в Україні дуже добрі ситуації, warunki на то. Наприклад, що маєте дуже високий рівень культури, музика, театр і так далі. Але теж психологія і психіатрика. Це значить, що маємо добру ситуацію на тому. Україна добра праця. І, напевно, в Італії то теж мав матера свою травму. Дуже глибоку травму. Але то не було війни, не було важко працювати і так далі. І в Україні то теж не важко працювати, але мусимо бути обережні і мусимо бути знати, що можемо, що не можемо робити. А в Одесі з ким співпрацюєте? Де робили вистави? З ким працює з дітьми у головному притулках і лікарні. Маємо, я співпрацюю з організацією Art.dot, то ваша організація на культури з Харкова, але теж з університетом УКУ, ЛНУ, Івано-Франківськ, Кропивницький і Харків університет мистецтва. То університети дають нам контекст. І теж маємо студенти, то значить, що маємо роботниці. Люди, які можуть то робити, маємо тім студентів. І так іде добре. Це наша співпраця з університетом, притулком, лікарні. Головному. Перепрошую, хотіла додати, що пані Катерина трошки не так зрозуміла Найджела. Ми тільки плануємо приїзд в Одесу в березні на запрошення нашого політехнічного університету. Тобто до того були реалізовані проекти в Харкові, в Львові, в інших містах. В Одесі ми тільки почали зараз співпрацю, от ви присутні якраз на її початку. Извините, я не розумів. То добре, так. It's only a small add about our future plans to invite you in March, and we will happy to see you in March in Odessa. Я буду в марті в Одесі, так. Супер. І можемо, коли прийду, можемо планувати опера, спектакли, проєкти і так далі. Because I was a representative of the amateur theater here in Odessa. It's named Purli Chance. That's why we have a regisseur and we have a person who may be interested in how it involved in is from the actors side. That's Maybe wonderful. it's difficult where. But who it's maybe we can contact. Yes, I understand absolutely. So, for example, in Kharkiv, we can't use the normal theaters. Не можемо користуватися нормальні театри, але під землі можемо, завжди можемо імпровізувати простір. І дуже важливо, якщо маєте професіональні люди, які готові співпрацювати, то дуже добра комбінація. If you have that, that would be wonderful. Okay.
Thank you for your questions. Дякую за запитання. Чи є у когось ще запитання? Так, я щось не можу, але в мене є запитання. Я є керівницею арт-терапевтичної асоціації України в Одесі і дуже зацікавлена в співпраці саме в напрямку музикотерапії. І чи можна заздалегідь знати дати, коли буде Найджел в Одесі? Пані Наталі, Тетяно, поки що не знаю, я вам повідомлю одразу. я Одразу, як ми будемо знати. About questions about when in March, but we have no terms yet, and we just think about how it will be best. Because for Nigel, as I understand, the best option will be in February, but in February we have no students. No, And March is добре. I come every month. Я прийду кожен місяць. То грудень, то віток. Але то, звичайно, кожен місяць. То март то дуже добре. І як буде відбуватися відбір учасників? Чи якісь будуть певні критерії, чи всі бажаючі? Ми плануємо всіх бажаючих, але ми зараз у процесі обговорення, як це краще зробити, і я неодмінно зв'яжусь з всіми, хто заповнював форму, і відправлю вам всі апдейти з приводу проєкту. Можливо, буде ще онлайн-лекція. Ми теж сконтактуємо з Art Therapy Force і запитаємо, як і коли буде зручно. Так. Дякую. Thank you. Дякую. Чи має хтось питання ще? Good morning to everyone. Good morning. Natalia. Can't say that I have a specific question, but I just wanted to give some feedback. I really like this idea that it was a good example with the boy who was elective mute. Yes. Yes. That it just наголошує так цю тему, що я міняю мови на ходу. Так, that we just use another language. Yes, we go from this hard for us to express ourselves in language to this musical, Yes. expressive way. New. I Yes. like that method. Yes. The boy doesn't like words. Nie lubi słów. Bo miał trawma i nie wieruje w słowa. Nie chce, ale przez muzykę może, bo wieruje w muzykę, emocje. I to znaczy, to było szlach dla niego i все było дуже добре після того. To był początek nowej fazy dla chłopczyka. Tak, to rozumiał, że może korzystać słowa через muzykę, gdzie nie boli. I tak, to daje radość. And yes, just to share that for me personally, it's quite hard. For me, musicality is yet to be uncovered and discovered. Yes, but maybe it will come. It doesn't have to come. Не musi прийти, але я думаю, що прийде. When it's ready, коли готове, музика прийде. And when you are ready. Дякую. Thank you.